необычном формате. Поэтому давайте так, не будем уже все это нарушать. Предоставим слово Аселе, спикеру. Она подготовила сегодня свой доклад, свою информацию для нас, тема, которая была у нас уже сообщена в нашем обращении, объявлении, а затем уже, как обычно, в конце вебинара уже вот будем ярко так и интересно обсуждать вопросы, которые нас волнуют сегодня, а вопросов на сегодня накопилось немало. Да. Поэтому, Аселя, вам слово. Давайте я скажу небольшое слово и представлю Асель, кто ее не знает. So let's start our webinar. Welcome to the CFK webinar dedicated to the topic, what do we know about coronavirus mutations, which everyone now cares about during the period of mass vaccination in Kazakhstan. This important topic will be presented by Asel Musabekova, our already permanent speaker and expert, which has been covering the issue of coronavirus and vaccination from a scientific point of view for almost a year since the beginning of the pandemic. Thank you very much, Asel, for your big impact to the awareness of ordinary residents like we are and our members about the coronavirus and vaccination. For those who participate in the session with Asel for the first time, Asel Musabekova is a PhD molecular biologist and virologist. She defended PhD at the University of Strasbourg, works as a volunteer at MedSupport KZ. She has a blog about science on Instagram to popularize science. So before the starting the webinar, I kindly ask you to keep your micro turned off. If during the session you will have any questions, please write them in the chat. And also you will have the opportunity to ask your questions during the Q&A session. So thank you very much for attention, and I'm pleased to give the floor to Asel. Right. Bonjour tout le monde. So today we're going to speak in English, but I did a presentation in 2 languages, and it is probably not super well structured because the information changes every day. So please we're gonna just talk about mutations, and I'm just gonna make them easier for you to understand. Получается, некоторые части презентации будут на русском, чтобы было легче тем, кто легче воспринимает на русском, да. Если есть вопросы на всех 3 языках, французский, русский, английский, пожалуйста, задавайте. You can ask your questions in any language you want. Okay, so today we're going to speak about mutations, and already Asim presented me very nicely, so I'm not going to repeat. So basically, I have been studying viruses for about 12 years now, so now you can count how old I am. But it turns out that in this pandemic that we need people who know something about viruses, which is actually good news for me. So let's just look at this picture. So we have about 150 million cases in the world. We have more than 3 million deaths in the world because of this virus. And there are many, many questions. We don't know which vaccine to choose, what kind of immune response we get, what is the immune memory and how long it lasts, and what are all kinds of vaccines, which we already talked about on the last seminar. And today we're going to bring on the topic of mutations. So first of all, let me explain you why actually do we need to keep track of mutations. So first of all, to understand where the virus comes from, because this question was the first one, and there were many theories about it, that it was a homemade virus, that it was a virus made in a lab, and then of course, looking at these mutations that happen in the coronavirus, we actually can answer this question that this virus came from bats, and I'm going to show you how we actually came to this conclusion. Then we need to look at mutations because we need to understand what kind of virus it is. Is it like a flu virus, which we need to have the vaccine each year, like a flu virus changes a lot, right? Or what kind of rate of mutation, what is
What is the rate with which the virus changes, basically? Then the next question, what is the prognosis? Is the virus changing as to become more deadly, or the opposite, right? Do we need vaccine every year? And actually, what can we do about the next epidemics that is surely going to come? And are we going to be better prepared if we look at the mutations? So basically, this is a question which is not just like, to scare people. This is really a good scientific question. And lots of labs just really work on the mutations of coronavirus at the moment. So first of all, we need to understand that viruses, they constantly mutate. For viruses, this is completely normal because viruses have very small genomes, so number of genes, very small. That means that they're gonna proliferate, they're gonna make copies of themselves very fast, and the rate of mutation, of course, is going to be much higher. And if we basically we can formulate it this way, that mutations equals evolution, it equals the life cycle of the virus. So that's why I don't really like how we communicate about mutations, that like it is something scary. It is actually not. This is completely normal for viruses. So for example, if you look at coronaviruses compared to other viruses, for example, to HIV, if you compare the variant of coronavirus from Wuhan, from the beginning, and for example, the South African variant, they will be much more similar than 2 copies of HIV virus in the same patient. What does it mean? That the rate of mutation of coronavirus is actually quite slow. And if you compare it to HIV just escapes our immunity like crazy, and it changes like crazy. That's why we really cannot say that coronaviruses change very rapidly. So let's speak about what are actually mutations. So this is very complicated, I know, but maybe you've seen something like this. So we have, this is called the central dogma of molecular biology, because we have our DNA, which is transcribed into RNA, which is translated into the protein. So basically, these are all just the code. It's a genetic code of many, many letters. And we have 4 letters, A, T, G, C for DNA, same 4 letters for RNA, and then we have the protein, right? So basically, when we speak about virus, because we know that this is the RNA virus, right? So a virus enters the cell, the RNA of the virus immediately starts to make the protein. So when it does it, it also, what does it do? It proliferates itself. It makes many, many copies of itself. And when it happens here, we get many, many mutations, because mutations are basically errors of the process of proliferation, okay? Now, how do we actually, when we see, you probably saw these articles about the names of the mutations, right? So we basically name mutations by the letters in amino acid code, and there are many, many letters of the Latin alphabet, basically. And we have one amino acid, for example, D, asparagine here, which is changed into G, which is glycine, on the position 614. So this is called substitution. So this is basically substitution of one amino acid into another. Then you might see also something like this. So delta, Greek letter delta, and this it means deletion. And then you have, for example, histidine H at the position 69, and valine at the position 70. So basically, we deleted these 2 amino acids. So basically, we have the commonly used code to decipher this kind of mutations, to make just to show where they are, basically, and what they are. And also we have variants, right? And 3 of these first ones, they're called variants of concern, because these are the variants which really take over, they increase at a very big rate, and many. So basically, most of the viruses that we get now, they're going to be similar to these variants. And we have the so-called British variant, South African variant, and the variant from Brazil. This one is also interesting because it was found in California. It also increases quite rapidly at the moment. I'm going to talk about this later. And when we speak, like in Russian language, journalists and maybe scientists even, they use the word
Stamm, which means strain, but actually this is not quite correct, because we need to use the word variant, because this is not exactly the strain. It's not yet the strain, because strain of the virus is something that is already evolutionary stable, and it has specific phenotype. And here we just, we're speaking about few months old variants, so we cannot really use this word in Russian. Now, let me remind you, you probably remember, you're already very advanced in virology of coronavirus. So this is a virus which consists of RNA, and then we have a protein shell, and on the protein shell we have spikes. So these are the spike proteins which are needed for coronavirus. And if you look, so this is a coronavirus genome, it means that the RNA of coronavirus consists of about 30,000 letters. And you can see different proteins which are encoded by this genetic code. And here you can see this region which encodes the spike protein. So basically, we, like most of the mutations that we see at the moment, which are important and which are inherited and into, like, which are being saved basically by the virus, which are adaptations, are happening in this region which encodes the spike protein. And this is not surprising, because the spike protein, so here you have the virus, here you have the human cell. On the surface of human cell, we have this molecules which is called ACE2, APF2, that receptor. And this is the virus. So on the surface of the virus, we have spikes, and they do a handshake, and this handshake, it brings on, you already have seen this video on the last presentation, but basically just to remind you what happens, that you have the spike protein, and then when viruses comes near to the cell, it interacts with the receptor like this, like a handshake. You see, this is very cute. And then this basically enables the virus to enter our cell. And that's why this virus it's not only respiratory virus. That's why it is important in the patients with chronic diseases, because this kind of receptors, you can find them on the surface of the blood vessels, etc. Right? So this is very, very important part of the virus life cycle. That's why when mutations happen in this protein. So here already, it was a paper which was quite early on, or probably it's a bit too complicated for you. So look, we see our spike protein. So this is a sequence of the spike protein, basically, right? It consists of 1,200 letters, and this is the protein where this is the part where the handshake happens, okay? And already in this part, if you compare, you have SARS-CoV, you remember SARS-CoV, which happened in 2003, atypiczna pneumonia, and then you have bat and pangolin coronaviruses, and then you have SARS-CoV-2. So basically, this is a region where our SARS-CoV-2 changes the most if we compare it with his ancestors. So this is exactly the region where this handshake with the cell receptor happens. If you have any questions so far, you can ask. So basically, let's move now to the specific mutations that we're talking about. So the first mutation that actually was very, very important. So it started to appear already in January. So it's called D614G. You remember that this is a substitution of one amino acid to another. And you can see in this graph how it was increasingly, it's just like all of the samples of the virus that we found already in the summer last year, they were already they contain this mutation. So all of them. So that means that this mutation is very, very good for the virus, and it's a great adaptation. So what does it bring? This mutation actually makes the virus more contagious. So as to compare the virus that we have now with the Wuhan virus, with the original one, we can see that they are actually much more contagious, but they don't affect. So it doesn't mean that it's more deadly.
it means that maybe it will be deadly in indirect terms, because the hospitals will be full, you know, because there will be more cases. But the virus itself, I mean, his influence, its influence on the health, it will not change too much. So how did this happen? So you see the RNA code here, and you see that one letter A, it changed to letter G, and this changed this asparagine into glycine. And this is how these mutations occurred. And basically, it was so good for the virus that virus decided that, okay, you know, this is the one that we're going to keep, and these copies of the virus, they just started proliferating faster. Now, let's speak in a very simple terms, how actually do we keep track of mutations? So here you have 4 patients, A, B, C, and D. So you get samples from, you know, the samples that we do the PCR test with, right? The nose swabs. And then these are basically different mutations. So you see different colors. They are on these different positions in the RNA. And now we're going to build an evolutionary tree with this kind of samples. So what we can do, so first of all, we can build a tree like this. So we have our 3 patients. We know that patient A has this mutation, and this mutation, right? Etc., etc. So we can build a tree like this so that we divide them evolutionary. Then what we can do, we can build this tree according to the time where when we took this sample, and also according to the place. So this is a city number 1, and this is a city number 2, for example. And then when we have other samples, we can actually adjust them and incorporate into this tree. And like that, we can actually understand how this exact mutation occurred and when and where. So this is, I'm just gonna move, you just let me know if you see everything correctly. Yeah. I'm just gonna do the same thing, but a bit more complicated now. I hope that you understood basically the basic principle. And now I'm going to do the same thing, but with real mutations of coronavirus that we are discussing now. So here you have 7 patients, okay, 7 samples. Now, here you have the amino acids of coronavirus spike protein from number 400 to number 701. And here you have the amino acids basically, which are real. So these are real. We are talking here about the real mutations. These are the letters basically of the amino acids. And when you do your sequence, so you take the samples, then you sequence the sample, you take the RNA, then you translate this RNA into the amino acids, and you get this code of letters. You align them with each other, and you can see where you have these differences, okay? So for example, you remember this mutation was the first one which occurred. We have G almost everywhere, and 1 patient has D. Okay, now we do the same thing as previously discussed. So we basically put them into a tree, and I put substitutions. So we have the patient B, who has sort of the original Wuhan sequence. Then this mutation happens, and if combined with this mutation, we see the sample age, etc., etc. Okay, so basically this is accumulation of different mutations, a combination. If it's very complicated, you let me know. Okay, you just stop me. Then we do the same thing. So we get this tree and we align it according to the time. So we have March 2020, December, and March 2021. And you can see that Wuhan sample was in the very beginning, and then we have seen the appearance of different variants, okay? Then we also can add the location. So for example, this one we found in China, these are from Brazil, these are from South Africa, from the UK. Then we had some patient who flew from UK to Kazakhstan, for example, and they have the same variant. So you can actually make conclusions that this come from this patient, okay? And this is how
it got into our country, for example. This, for example, is US. So do you see? So basically what we do, this is what scientists do. And we can find this information on the website, which is called Next Train. And now, so that you are fully equipped with the knowledge, because you see, the problem is that many people say that, you know, these mutations, this is just some conspiracy, because the scientists, they just hide everything and they don't want to show everything. So I'm going to show you this website, which is called Next Train, because this website basically is showing us that, do you see it correctly? Do you see the big tree with many dots? Yes, we see it. Okay, cool. So this, can you imagine? So these all are the samples, just like I showed you before, but this was made with millions of samples. Now we have more than million sequences which were submitted to this organization, and they make it open. You can access it for free. You can search these trees everywhere. Like you can find Kazakhstan here and look how it changes in Kazakhstan. Do you see? So it actually shows just amazing openness of science nowadays, and how we can access lots and lots of free available information. So this is basically the tree. It's very similar. So you have the timing here, you have the original strains here, it's okay, from 2019, and then you have with colors all different variants, and with each dot you get the location where they got it from. So Asel, how do they get the data? They basically, yeah, I will explain you. So this, do you see now this website, the green one, just to make sure? Yes. Yeah, okay, so this is an organization which is called GSAID, and this is organization which was actually created to tackle flu pandemics, because with flu we really need to keep track of mutations, because this is a virus that changes every year. So in order to be effective, and in order to collect all the data from all the countries, basically this organization was created, and it was maybe in 2013 or something like this. And then scientists realized that we actually need to do this not only about the flu, but also about other infections, for example, like Zika virus and Ebola virus during the epidemics. And this is, of course, something that we actually do with COVID. And now here you can see that, so more than million submissions, can you imagine? So every country, every sequence that every country gets is submitted onto this website and is included into the analysis. The problem is that there is a huge inequality, and I'm just really want to make it clear that we get more information about the variants and about the mutations from Europe and from America, of course, because you can see here this map. Like most of the tracking you get from Europe, because this is sequencing, this is expensive. And if you look at the UK, they did, I think every third or every fourth PCR was sequenced. And in Kazakhstan, we had about like maybe 30 or maybe maximum 100 submissions, because it's very expensive, because we don't have too many sequencers, because we don't have too many people who can do it. So this inequality in technology, it also, it doesn't help, you see, when we have pandemics, because we should have it equal. And like, if you think about this South African variant, we actually saw it quite late, but it appeared before the British variant. And this was just because the sequencing doesn't work as much as in Denmark or in Britain, okay? So I think we need to think about this all, and we need to tackle this inequality in terms of sequencing data. So now, but I also wanted to show you
So you remember how the first question that we wanted to ask when we look at mutations was, where does the virus come from? So here you see this tree, you remember, so now you're very advanced in evolution studies because you know what is evolutionary tree and how we build it. And this is basically the evolutionary tree of SARS-CoV viruses. So this is SARS-CoV from the previous pandemics from 2003. And you have different coronaviruses here, including bad coronaviruses. But you can see that our SARS-CoV-2, it doesn't actually come from SARS-CoV. It comes from bat and probably pangolin coronaviruses because they're more similar in sequence. Because when we look at the mutations, when we look at their genetic code, we see that this is more closely related to the animal coronavirus. And this, of course, proves also that this is not a lab-created strain which we took from SARS-CoV and just added some nasty things and we you know, scientists want to kill everybody. You really can see that lots of scientific data now that shows you that it basically came from the animals, and it shows us that when we have the human world and the animal world, and when we have overpopulation, such as happening in China, where you also have some traditional practices of eating raw meat and etc. and selling raw meat, of course, you're going to get these pandemics. And this is something that scientists were talking about for ages, and politicians didn't want really to hear. And now I think we all understood why it is so important. So this is, you see, so this is how we can actually use evolutionary studies when we speak about the origin of the virus. Now, the same website, Next Strain, it has a special website which is called Covariants, and this gives you information per country and per variant about all of these different variants. And this beautiful lady, Emma Hotcroft, who is the head of all this. And you see, this is all freely available information. This is really so cool because it's a lot of work of many labs. So now let's look at each variant. So this is a British variant, one of the variants of concern. I just want to point out that I don't really like when we link nationality and some mutation or some variant, because like British, it's like this, right? It's not really British or like South African, because we also see some cases even of racism, like here in France, for example. I have some friends from Brazil, and they, like, you know, some people call them dangerous variant, which is like completely stupid. But well, what do we know about this variant? So basically, we know that most vaccines actually still work against this variant. And this is because it has some mutations which makes this variant more contagious. And this is something that is dangerous enough, because with the hospital, you know, admissions now, we see that, of course, the virus, which is more contagious, it's going to be more dangerous for any health system, including the system in the UK, where you have a really big problem with hospitalization. But however, vaccines and antibodies from the previous disease, they actually do work against this variant. And now I'm going to just explain you a little bit in detail how these variants are different. Yeah. Do you see this one? Okay. So basically you have British variant here, then South African variant, Brazilian variant, and then this is a Californian variant. So the point is that these are the mutations. So basically each variant is not only one mutation, it's a combination of mutations. And these are the most important ones. So this N501Y, this mutation appeared in all three variants, and this is mutation that was studied already by many scientists. And here we actually show that the vaccines that exist now, they still work if the variant has this mutation. So with the British variant, everything is more or less okay in terms of how we control it with vaccines. With the South African and the variant from Brazil, it's more complicated because they have this important mutation, which is called E484K. So this is also the substitution of amino acid. And this is most important mutation at the moment for me.
because the problem is that, just a second. So the problem is that this mutation makes the antibodies, some antibodies, quite useless. So some of the antibodies which are supposed to protect from the infection, they don't work when the variant has this mutation. And here, so this concerns South African and variant from Brazil, which both of them are already present in Kazakhstan. And I think that mostly like the increase that we see now in the hospitals, so I think it's the responsibility of this single mutation, because it really brings on the secondary infection. So the infection, the repetitive infection. So we can discuss it in more detail now. And I just want to, so basically I didn't put it really into the presentation because I wanted just to discuss with you. So first of all, also the question is how does this mutation occur? Why do they occur at this specific place? And here we want to speak about this term such as selective pressure. Selective pressure is something that makes the virus change. So the virus, it came from bats, for example, and found himself in the new host, in the human, and it wants to adapt. So to adapt, basically, when we use, for example, sera from the people who already had the disease, you remember that we have used this convalescent plasma, convalescent serum from the people who already had the disease. With the antibodies, we create this selection pressure. And it was very interesting about this case in, I think it was in the US, that there was a patient who had severe autoimmune disease, so, and also cancer together. So this person was, here you cannot really see very well, but basically this person was in the beginning with the autoimmune disease and with CAR T cell therapy against cancer. So this means that this person was immunosuppressed because he was given immunosuppressive drugs. Then he had this infection with COVID. He was put in the hospital and he was there during 74 days until he died, unfortunately. But what scientists found that during these 74 days, because he was treated with plasma, which contained antibodies, inside his body, the virus started to change. And it changes, it had already several variants inside the single patients without the reinfection. Do you see what I mean? So basically, in some patients, especially in patients which are like getting some immunosuppression, we might actually bring on these variants because of the way how we treat them and because they have long infection, because they're immunosuppressed. So this is one of the problems that we're having now, is the selective pressure. Another part of the selective pressure might be vaccination, but only in the case where many people do, for example, first injection and they forget or don't do the second one on time. So this might actually be a selective pressure as well for the creation of mutants. And here, what I want to also talk about here is, I'm just going to stop sharing because I didn't put it on the slides. So I'm just going to talk to you about this problem, right? So what we need to think about also is vaccine inequality. So it was counted that in the developed world, we get like 1 in 4 people can have actually already access to full vaccination, like to both doses. And in the developing countries, this number is 1 in 500. So, and when we speak about variants, we also need to speak about equality, because the variants, they don't just, you know, the boundary, the countries, they don't divide. This is not the boundary for the virus to infect, and the virus will travel across all the countries, and we really depend on the people in Africa, for example, on how many vaccines do they get in order to control this all. So when we think about
vaccine administration as a market. This is not this is not correct in the terms of pandemics, because we really depend on the people in developing countries to receive their vaccine in order for the virus to stop creating new and new variants. So now let's think about this. Okay, if already we have some variants against which the antibodies don't really work well, so what do we do? Do we vaccinate? Is there any point of vaccine at all? So basically, I have for you 3 points to consider when we think about this. So first of all, there were studies that show that there are antibodies which doesn't work, yeah, but there are antibodies that do work. And basically, these antibodies, they target the part of the virus which will never change. So even if the vaccination doesn't protect against the infection itself, it will, I mean, I can tell you, it's almost guaranteed at the moment, as what we see from the data, that it will protect you from death and severe complications. So even if you are vaccinated and then you get infected with South African variant, for example, even if you can detect it with PCR and you're going to have like some mild disease, but you will never go on to developing severe complications with vaccine, which is the most important, basically. Second point is that, you know, that there are, I think I was speaking about this during the first seminar, that there are 2 types of immune memory. So first type is antibodies, and we speak here about B cells, and the second type is T cells. And it was shown in a few studies now that even if antibodies, some of them seem not to work and not to protect against infection, the T cell memory actually works quite well. So the problem is that to measure the T cell memory is very tricky, it's very expensive, and it's not like we cannot use it in mass scale. But we still see that the T cells, the memory T cells, which we get from people vaccinated with Sputnik, I think there were studies on Sputnik, on Moderna, and on Pfizer, and maybe on AstraZeneca, that they do actually help to tackle the actual disease. So this is what T cells are for. They kill the cells which are infected with the virus. So this is the second point. And the third point, which is super interesting for me as a scientist, is that our immune system is not, so it's not the first time that our immune system has met some virus agent. And our immune system is aware that viruses change a lot. And there was one beautiful study, I think in Nature Immunology, which studied the serum of vaccinated people and serum of the people who have already had the disease. And it showed that the repertoire of B cells, which these people have, it also changes with time. It also mutates. So viruses mutate on one hand, and at the same time, these B cells, which produce antibodies inside our bodies, they do mutate as well. They change a little bit so that they actually adjust to the changes that the virus makes. And this protects us from the subsequent infection. So here are the 3 reasons I think that you still need to consider and make the decision for vaccination, because first of all, it will protect you from the severe disease, and also like your immune system actually knows better, and it has some mechanisms such as T cell immunity, and it mutates itself so that it can protect against variants. Okay, so now I think it's everything. If you have some questions, I will be happy to answer. Спасибо, Селя. Ждем тогда вопросы. Тимур, у вас был вопрос? Was it too complicated or not? Sometimes, yes. Yeah, okay. But when you do the conclusions, yes, everything becoming clear. Yeah. I just showed you like real biology stuff just for you to understand that this is a work of many scientists and there is nothing to hide.
and there is nothing wrong with mutations. It's just really, we just need to, keep calm and just think about this as normal, just not panic every time that we see the word mutation. And I think that that politicians have overused this word and they used it not correctly. That's why I just want that, it would be nice if everybody just thinks about evolution in this basic terms of. Yes, thank you that you discovered for us these sources, open sources. I didn't know about them. And so this data is submitted by the labs? Yeah, so in Kazakhstan, we have 3 institutes that submit. For example, the Institute of Biotechnology, National Center for Biotechnologies, and we have the Vaccinology Center in Almaty, and then we have the Institute of Biodefense. So all of them, I think they have sequencers and they do submit, but the number of the sequences that we submit is just minuscule, of course, because if you compare it to European countries, it's just non-comparable. What do you think about Russian vaccination? What do you mean Russian vaccination? Sputnik? Yes, I think Sputnik is a good vaccine. It's a good vaccine. It's just so the problem with Sputnik was that they registered the vaccine before they published the results. That's why the communication was built in a weird way. But then after the publication of Lancet in February, for me, it became clear that this is a good vaccine. And so if you think about Sputnik and the variants, so Sputnik does protect against the British variant. It probably protects a bit less against the South African variant and Brazil, and the one from Brazil. Because of these mutations, which is not surprising. This is the case for all of the vaccines, for Pfizer, for Moderna, for AstraZeneca, for all of them. And but again, even if it doesn't protect from infection, it will certainly, I think, certainly protect from severe infection. And comparing to Sputnik V, what do you think about the Chinese one? Because there were some news in the media that that it is not the good one, that the efficiency is low, so on. Okay, so the efficiency is quite low for the Chinese one. It's about 50%. But this is not surprising because with this kind of vaccine, so this is similar vaccine to CAS-COVID. And with this kind of vaccine, it's not surprising that we have this low efficiency, and it's, it's normal. There is not too much of the surprise. It's just that Sputnik is much more efficient, and like RNA vaccines as well. Здесь вопрос на русском. Я тогда на русском повторю вот это заключение, да, к которому мы пришли. То есть если мы провакцинируемся, а будет новый штамм, да, получается, что вакцины сейчас все, которые зарегистрированы, они в основном защищают от, например, британского варианта, да, от тех мутаций, которые в нем находятся, но не защищают, скорее всего, от заражения южноафриканским и бразильским вариантом, потому что там есть вот эта мутация Е484К. Но у нас есть 3 причины для того, чтобы все-таки вакцинироваться, которые научные причины, да. Во-первых, потому что если некоторые антитела не работают, то другие могут работать. То есть у нас есть антитела, для которых мишенью являются регионы, участки вируса, которые слишком для него важны, которые никогда не поменяются. А это значит, что даже если от заражения, например, спутник тот же самый не спасет, да, например, то есть вы можете заразиться и можете, например, сделать ПЦР, у вас будет положительный ПЦР, но в любом случае, я в этом практически уверена 100%, вакцинация защитит вас от тяжелых последствий инфекции, там, от недостатка кислорода, от смерти, да, потому что все-таки есть остаточный иммунитет, да, остаточные антитела. Это первая причина. Вторая причина – это Т-клеточный иммунитет. То есть у нас есть антитела, гуморальный иммунитет, есть Т-клеточный иммунитет. И было показано, что в случаях практически всех вот этих вариантов, если антитела некоторые перестают работать, то Т-клеточный иммунитет все еще работает практически с такой же силой. И как раз-таки это Т-клеточный иммунитет, который предотвращает именно вот эти вот тяжелые последствия инфекции. И третья причина состоит в том, что наша иммунная система, так как она уже, в принципе, знакома с вирусами, которые меняются, она понимает, что вирусы меняются. Когда у нас происходит синтез антител в Б-клетках, Б-клетки сами тоже потихонечку меняются. Вот когда они как бы размножаются, да, делают копии,
они тоже чуть-чуть меняют вот эту последовательность. Таким образом, было одно исследование, которое показало, что антитела уже через 6 месяцев, да, например, у переболевших и у вакцинированных, они уже чуть-чуть другие, и таким образом они как бы адаптируются к изменению вируса. То есть, в принципе, я думаю, что наша иммунная система справится. Единственное, что показатели именно эффективности от заражения будут изменяться, они будут снижаться, то есть это будет не 96, не 92%, да, а может быть там к 70, к 60%. Тем не менее, мы все еще наблюдаем 100% защиту от осложнений, и вот это, наверное, самое главное. В случае, если человек переболел, через какое время можно контактировать с людьми после выздоровления? Но обычно мы говорим, что если у вас вот ПЦР-тест положительный, потом 2 недели это острая, да, как бы фаза, и потом еще обычно там вы можете пересдать тест или даже не сдавать его, да, и еще через неделю-две вы должны, наверное, изолироваться. То есть в целом 3-4 недели после обнаружения вируса. Вот. Но это зависит, опять же, от вашей тяжести, да, болезни. То есть тяжесть болезни зависит от многих факторов. От инфицирующей дозы, то есть от количества вируса, который попал, да, к вам. То есть если вы в маске, будет меньше, например, инфицирующая доза, если без, будет больше. Да. То есть тогда человек обычно болеет дольше, да, и тогда он дольше будет заразен. Да. То есть все тут зависит. Is the vaccine really efficient in case you've already been sick with the variant? Okay, it's a variant, virus, okay, and constantly have some sort of antibodies in you, and if the antibodies mutate, they do, and so that's what I was talking about. The antibodies, they do mutate, and of course this is very cool because this is how our immune system actually adapts to the changes of the virus. So this was my third reason for actually to vaccinate. Now, is the vaccine really efficient in case you've been sick? Basically, vaccination is a boost. So recently there was a paper which showed that in the people who have already had the disease, if you vaccinate, so starting from 4 months after infection, you can already vaccinate. There is no problem, and there will not be any kind of reaction. Just don't worry about this. But what have been shown that people who have already had the disease, they did Pfizer. So after the first dose, they had the boost. So basically the rapid increase in the antibodies. It's like we remind our immune system about this infection. And this is very good. This is the purpose of the vaccine. But then the second dose of RNA vaccine in these people, it didn't change much. So it means that in people who have already had the disease, it is logical to have only 1 dose of vaccine. And I think this concerns Sputnik as well. But we don't have official recommendations like that because we have only a few studies and we don't have enough data. But it is logical that for people who have already had the disease, 1 dose will be enough. And this is just a reminder for our immune system. And also why I think vaccine will be efficient in the people who have already had the disease. So first of all, it's the boost. And then second of all is that with the vaccine, we get different sort of antibodies, and we have more, because the vaccines that we have now, they were designed in the way that they produce very efficient antibodies, and even more efficient than the natural infection. That's why I would recommend people who have already been sick to vaccinate, starting from 4 months after the disease. Асель, такой вопрос. Вот провакцинировавшись, ну, допустим, сегодня, да, вообще вакцинация носит регулярный характер, то есть нужно вакцинироваться как от гриппа каждый год. Это еще, да, это еще непонятно, это такой хороший вопрос, потому что мы просто сейчас следим за вирусом. Вот именно вот этими исследованиями, да, мы следим за вирусом, и мы видим, что ну, я как бы тут, знаете, тут очень неблагодарное дело в данном случае давать прогноз, потому что, возможно, завтра все изменится, но мое ощущение такое, что вирус адаптируется таким образом, чтобы повторно нас заражать. Но чтобы стать таким простудным коронавирусом, который... Вот у нас есть же простудные коронавирусы в сезон простуды обычный, я думаю, что он, скорее всего, будет потихонечку ослабевать и приводить к повторному заражению.
Ну, вот точно так же, как с гриппом, да? Кто-то принимает решение вакцинироваться, кто-то Да, не да, то есть вакцинируется. здесь уже будет зависеть от того, какие факторы риска есть у человека, да, если это человек там диабетик, скажем, или что-то еще. Но, опять же, это чуть-чуть другая история, нежели чем грипп, потому что у гриппа все-таки есть специальный механизм, по которому он меняется очень быстро, да, и чуть-чуть другие, да. Здесь, конечно, скорость мутации намного меньше. Yes, I see your question, Dominique. So in this case, it's not. No, you can still take the second dose even if you had the disease. It just that it doesn't really change too much in terms of the immune response. So they measured the immune response, and they saw that first one was the boost, second one didn't change too much, but it is not a counterindication against the second dose. No, because officially now everybody takes 2 doses. You see, that's why this is just the question of maybe economy in terms of doses as well. But with Sputnik, you have 2 different doses, so it doesn't change much. You can still take 2 doses. Кому не рекомендуется вакцинация? So, окей, так, на русском. Да, противопоказания, они написаны в инструкции. Противопоказанием является любая острая болезнь. Например, ОРВИ, если у вас температура, вы кашляете, сопли, не нужно. Если у вас сезонная аллергия, полинос во время сезона, не нужно. То есть нужно ждать всегда, чтобы не было обострения чего-то. Если, например, у вас давление, и у вас утром случился там криз, да, и поднялось давление, не нужно, конечно же, в этот день идти. Если давление есть, например, у меня мама привилась, и мама муж привилась, они обе гипертоники, и они контролируют давление, каждое утро пьют лекарства, они спокойно пошли вакцинировались. Да? Затем есть относительно онкологических заболеваний. Все онкологические пациенты в ремиссии могут получать вакцину. Относительно аутоиммунных заболеваний все пациенты являются также приоритетом, потому что аутоиммунные заболевания являются фактором риска при ковиде, но они должны понимать, если они принимают какие-то лекарства, они должны поговорить со своим врачом, когда именно можно им принять вакцину, потому что иммуносупрессивные лекарства, они просто, вакцина может не сработать, да, поэтому, но риска как такового от вакцинации этими вакцинами для этих пациентов нет. Вот. Затем любые формы иммунодефицита, но здесь мы говорим именно об иммунодефиците, да, то есть они обычно являются, но это касается обычно, это официально, да, но на самом деле по логике вещей это касается живых вакцин, да, это в принципе, сейчас просто очень много противопоказаний, они временные. Например, кормление грудью, да, оно временное, потому что кормящие женщины не входили в группу во время тестирования клинических испытаний, поэтому мы не можем их добавить, да, официально. Но по всей логике вещей им можно вакцинироваться, да, беременные то же самое, да. Но беременным точно не поставят, что, наверное, будет правильно, да, с точки зрения этики. Кормящим, я бы поставила кормящим, я, в принципе, советую кормящим. Вот. То есть противопоказания, которые временные, есть противопоказания, которые постоянные, это острое течение любой болезни и иммунодефицит, да. Вот. Хорошо, спасибо. Any other questions? There is one more. Окей. You mean that, так, вы имеете в виду вообще, в принципе, у человека никогда на инфекцию не возникает температура? Ну, понимаете, это... Вот у меня мама, я вам расскажу. Я получаю сейчас в личку просто десятки вопросов по вакцинации, и когда люди, которые уже вакцинировались, половина из них пишут, у меня болит возле сердца, я, наверное, умру. Там, вот, это все из-за вашей вакцины. Потом на следующий день пишут, нет, все нормально, все прошло, извините, я не хотела вас обидеть. Потом вторая категория пациентов пишет, я вакцинировалась, у меня ничего нету. И моя мама в том числе. Моя мама в том числе говорит, доча, у меня ничего, никакой реакции нету, скорее всего, они вообще не сделали мне укол. Я говорю, ну как, у тебя же есть место инфекции, вот оно красное. У меня вообще ничего не было, я ходила, я вообще скакала, бегала. Я говорю, мама, все нормально, это твоя иммунная система и твои особенности. Вакцина попала. Потом она сделала вторую инъекцию, точно так же не было никакой реакции, слава богу, все легко прошло. Я говорю, есть вот категория людей, которые жалуются, что очень, очень тяжело проходит, да, и потом категория людей, которые говорят, ничего не происходит, значит, моя иммунная система не работает. Нет, понимаете, иммунная система, она очень... Ну, во-первых, это и ощущения разные, да, вообще у нас когнитивные, восприятие разное, да, и есть свои особенности иммунной системы. Если вакцина попала в вас, да, то иммунный ответ будет
как бы в любом случае, понимаете, вакцина, она же тестируется для этого на тысячах человек, да, спутник тестировался в 3-й фазе на 30 тысячах человек. Люди, у которых совершенно разные как бы ответы, да, ну, есть свои определенные особенности иммунной системы, да, генетические в том числе. И у них у всех была вот эта эффективность, и у них у всех был ответ, скажем, ну, хотя бы антитела проверили там у многих, да. Поэтому не переживайте, если у вас есть такие особенности организма, ну, вам, возможно, просто повезло, потому что люди реально страдают, два дня люди лежат с усталостью, с болью в суставах, что нормально тоже, что нормально, да, то есть это хорошо, иммунная система тоже работает. Но в данном случае, если у вас нет никакой реакции на вакцину, это тоже ничего страшного в этом нет, не переживайте. Нужно ли носить маски после получения вакцинации? Хороший вопрос, потому что мы знаем, что никакая вакцина не дает гарантии от заражения. Да? Во-первых, после вакцинации первой дозой, да, там вообще нет никакой защиты, первые антитела начинают возникать только примерно через 2-3 недели после первой дозы, а лучше уже как бы, ну, изолироваться до получения второй дозы, потому что у нас очень многие люди ошибку делают, вакцинируются первой дозой, и потом они ходят спокойно, обнимаются, вот, потому что как бы они защищены, а потом они болеют, и потом они переживают, а что же мне делать, у меня там и вакцина, и коронавирус, вот. Поэтому вот, поэтому нужно как бы следить, опять же, изолироваться и дистанцироваться точно так же, в принципе, как и до. Но, честно говоря, уже после второй дозы вероятность заражения намного ниже, конечно, намного ниже, то есть раз в 10 точно ниже. Но если мы будем говорить сейчас об этих штаммах, да, например, тоже южноафриканский штамм, мы понимаем, что вакцина может не защитить от заражения, да, ну, по крайней мере, с меньшей вероятностью. Если она вас защитит от тяжелых последствий, но вы можете как бы этот вариант передать другому человеку. Поэтому, к сожалению, пока что, мне кажется, мы не можем, пока у нас нету определенной прослойки вакцинированных, большого количества людей, а мы знаем, что очень медленно идет у нас вакцинация в Казахстане. Так вот, сейчас, например, в Израиле, где уже вакцинированы сколько там, 70% человек, там они уже сказали, что можно снимать маски на улице и чуть-чуть правила смягчить. Ну, потому что там уже большинство, и вообще все уязвимые люди уже вакцинированы, и большинство взрослых людей вакцинированы, поэтому они могут как бы об этом говорить. Да? Нам еще пока рано. Зачем в Дании убили всех норок? У животных миллион своих вирусов, которые могут передать. Ну, это политика, знаете, тут больше... Тут, смотрите, получается, датские норки – это история как раз-таки возникновения вот этой мутации N501Y, которую мы находим во всех 3 вариантах. И они, на самом деле, да, изначально уже, когда это было в ноябре, да, были найдены у датских норок. Это, в принципе... И там они очень быстро справились с этим, ну, в том числе убили, конечно, всех этих животных, но справились с этой эпидемией, ее локализовали, да, потому что был зафиксирован момент передачи от норок к человеку, да, и потом этих людей изолировали, и они как бы локализовали передачу среди людей. Да, и, к сожалению, миллионы норок убили. Там 14 миллионов норок, что ли, убили. Но здесь, когда политика вместе с наукой идет, а пандемию это неизбежно, да, иногда принимаются вот такие решения, которые не всегда логичны, к сожалению. О побочных эффектах вакцин. Dominique, is it okay in Russian? В français? Значит, побочные эффекты, окей. Побочные эффекты нормальные, потому что, ну, как бы это норма. Побочные эффекты есть у любого лекарства. Вы принимаете парацетамол, у вас есть побочный эффект. Вы знаете, сколько детей умирает от отравления парацетамолом? Потому что родители неправильно подсчитывают. Просто огромное количество. Когда мы говорим о побочных эффектах вакцин, мы просто должны обращать больше внимания. Мы знаем, что вакцины тестируются в 3 фазах, да, клинических испытаний. Первая фаза – это только безопасность, цель наша, да, то есть там десятки людей. Вторая фаза – это безопасность и эффективность, и третья фаза – это эффективность, иммуногенность. И на 1000 человек мы изучаем редкие побочные действия. Но вот эта вот очень тщательная градуированная система тестирования, она сделана для того, чтобы мы удостоверились в том, что вакцины
достаточно безопасны, потому что они даются здоровым людям, и вакцины в детстве даются именно маленьким детям. Поэтому проверка безопасности вакцин намного более тщательна, чем у других лекарств. Реальность или миф? Реальность, побочные эффекты, они в том числе, как мы уже обсудили, и должны быть, да, потому что это активация врожденного иммунитета с точки зрения температуры, покраснения и так далее, это все нормально. Существуют аллергии, аллергические, да, например, вот анафилактический шок, но это мы можем предупредить, если мы уже знаем, что у ребенка есть, например, склонность к аллергии, или есть случаи реакции на предыдущее введение вакцины, да, то есть, опять же, в каждом вакцинном кабинете есть средства от анафилактического шока, то есть именно поэтому после вакцинации мы сидим 15 минут, да, возле кабинета для того, чтобы предупредить вот это вот возникновение аллергической реакции. Какие побочные эффекты, так называемые, да, осложнения вакцинации, являются мифом, и уже доказано, что это миф, это аутизм, например, да, это задержки развития, это ДЦП, потому что, конечно, мы понимаем этих родителей, которые встречаются с этими проблемами, это болезни очень, ну, эмоционально очень тяжело нести это бремя, да, всю жизнь, но мы не можем здесь обвинять прививки, потому что уже просто миллионы исследований, которые показали, что нету никакой связи. То есть здесь есть определенные коммерческие интересы. В нашей стране распространением этих мифов занимаются в основном люди, которые заинтересованы в продаже БАДов. Мы знаем, что в нашей стране огромный рынок БАДов. Вот. Я просто работаю сейчас с этой темой, с коммуникацией уже в течение года. Я разговариваю с родителями, и я вижу, что альтернативные клиники, да, которые сейчас очень много денег делают на бедных родителях, различные там нутрициологи, натуропаты и прочие люди, которые далеки от медицины, они, к сожалению, на этом наживаются. И страх вакцин – это одна из самых главных мотиваций для родителя потом тратить деньги на вот эту всю ерунду. Вот. Поэтому тут присутствуют определенные коммерческие интересы. Но с другой стороны, конечно же, мы понимаем, что в нашей стране не очень ясна ответственность за осложнение после вакцинации. То есть родителям никто не объясняет, куда они могут обратиться. То есть это совершенно как-то очень странно сделано. То есть что нужно, по моему мнению, сделать, это сделать систему вакцинации максимально открытой для того, чтобы мы смогли спокойно говорить об осложнениях после вакцин и спокойно вести расследование каждого из этих случаев. Окей, да, Франция, получается, AstraZeneca и тромбозы, давайте эту тему, да, получается, AstraZeneca, это у нас векторная вакцина, она похожа на спутник, на Johnson & Johnson, потому что это вектор аденовирус, единственная разница в том, что там аденовирус шимпанзе используется в качестве вектора. Что происходит с этими тромбозами? Мы видим, ну, по-моему, там что-то типа где-то 3-4 случая на миллион сейчас, да, это необычных случаев тромбоза, и они происходят в основном у молодых, то есть людей до 55 лет, и в основном у женщин. И есть такие данные, что есть корреляция с приемом оральных контрацептивов, потому что оральные контрацептивы, они чуть-чуть уже влияют на параметр коагуляции, могут привести к тромбозу сами по себе, поэтому у нас в основном молодые женщины детородного возраста, которые принимают оральный контрацептив. Но опять же, это гипотеза, да, пока что. Были исследования, которые изучали эти случаи редких тромбозов, и они увидели, что там образуются антитела определенного класса, которые, возможно, могут как-то повлиять. Но пока что вообще ничего не известно. Но когда мы говорим, когда мы находимся в состоянии эпидемии, то мы всегда должны взвешивать риски. То есть есть риск тромбоза от AstraZeneca, есть риск тромбоза от ковида. И риск тромбоза от ковида намного больше, конечно же, да, потому что мы знаем, что ковид, он влияет на коагуляцию, на свертывание крови, на дедимер, на прочие параметры, да. Мы видим, в каком состоянии вены потом у людей, да, после перенесенного ковида, как они долго восстанавливаются. И поэтому вот эти случаи тромбоза, которые связаны с вакцинацией, они, конечно, по сравнению с тромбозами после ковида, практически это ничто. Тем не менее, европейские агентства, они сейчас используют AstraZeneca только у людей старше 55 лет, которые не находятся в группе риска для этого тромбоза.
Вот. Правильно это или нет, наверное, это больше политический вопрос, потому что если бы мы говорили с точки зрения науки, с точки зрения взвешивания рисков, мы знаем, что в принципе есть определенные риски тромбоза, да, ну вот у general population. Наверное, это неоправданно, при том, что в Европе, ну вот во Франции в том числе, очень медленно идет вакцинация. У нас знакомые, даже старики не могут получить нормально вакцину сейчас. И Макрон говорит о том, что они собираются типа всех вакцинировать, начиная с середины июня. Это нереально, потому что очень медленно двигается вакцинация. И тот факт, что с AstraZeneca, ну, AstraZeneca это была вакцина, которая больше всего доз было вот secured, да, для вакцинации, и, конечно, эта история, она очень замедлит, очень сильно замедлит вакцинацию. Правильно или нет, это, ну вот тоже не мне судить, видите как. Конечно, есть определенные риски, да, и то, чего мы, возможно, не знаем, но если мы говорим о числах, о статистике, конечно, это несравнимо с риском коронавируса, с риском постковидного синдрома, который оставляет человека в ужасном состоянии очень часто, да, в течение там чуть ли не год. Сейчас было установлено, что около 70 тысяч людей только в Великобритании страдают постковидом уже год. То есть это люди, у которых кратковременная память не работает, до сих пор волосы выпадают, до сих пор они не чувствуют запахи, они не могут нормально работать, у них стресс и депрессия, и при том, что их нечем лечить. Понимаете? То есть, ну, да, если посмотреть на это, что как бы вот эти случаи на миллион, имеют ли они такое большое значение? То есть тут реально очень много надо как бы взвешивать. Вот. Поэтому такой вопрос непростой. Спасибо, Сель. Еще вопросы? Так, ну вроде все. Асель, спасибо большое. Спасибо, что продолжаете освещать эту тему и вот и коронавируса, и вакцинации, и мутации в такой доступной и понятной форме. Есть у вас терпение отвечать на все наши вопросы. Спасибо большое. Thank you very much to Asel for this session, and that you continue to cover this topic of coronavirus in a very understandable and accessible way. So thank you, dear participants. Yeah, I hope this will all be finished soon. Yes, me too. So that we don't have to know. Аселя, спасибо вам большое, на связи. Было очень полезно, много информации. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Всем хорошего дня. Спасибо большое, всем до свидания.